全观众朋友来看，这则新闻，有5个人开大钱找藏水艇，藏落去海底，要看沉落去海底铁达尼号。不过礼拜伫加拿大海峡却传出失踪消息。目前美国和加拿大的海华巡防队正在抢救，也若讲到这个藏水艇内面的上锁，拜时可能就用用了啊。 记者伫水面航行，当大约6.4公尺大小高像一台卡车的船，就是传出失联的观光潜艇泰坦号。这只潜艇礼拜日原定展开8天的行程，参观位置加拿大东南方纽芬兰县外海600公里，大约3800公尺深的铁达尼号沉船为海。不过，船只产于海中1点钟45分钟了后，就甲海面失去联系。美国海岸警卫队协助当甲加拿大合作积极搜救。The location of the search is approximately 900 miles east of Cape Cod in a water depth of roughly 13,000 feet. It is a remote area and it is a challenge to conduct a search in that remote area. 美国表示，目前已经动用2架飞行机、1架潜艇甲几下区，成立目标参与找找任务。不过，因为要找的位置真偏远，任务真艰难。这架潜艇载有5个人，包括58岁英国好野人哈丁，一名法国海军前指挥官，一名潜艇经营者，甲一对巴基斯坦生理人爸仔囝，因达人为此行开25万美金。 大约770万台票，想袂到拄啊起航就出问题。It could have become entangled in the wreckage of Titanic. It could indeed have had a catastrophic failure. The actual nature of the seabed is very undulating. Titanic herself lies in a trench. There's lots of debris around, so trying to differentiate with sonar in particular. And trying to target the area you want to search in with another submersible is going to be very difficult indeed. 因为潜艇备用线索只有到96点钟，上下摆时就会用了，搜救任务会当讲愈来愈逼。搜救团队目前当咧甲时间走小日，希望赶紧找到潜艇下落，唔通让铁达尼号沉船夺命的悲剧发生。我是新闻台回应人员。